Hello guys, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ടു another live stream. So yes, അതാണ് what, right? Gautam, welcome to stream man. It's okay man, പോയിട്ട് വാടാ. Sure. Arjun bro, welcome to the stream. Anwar bro, welcome. Suru, welcome da. Gaming boy, welcome to the stream. Yes Badra, പറയൂ. Then Anwar bro, 10 കോടിയൊക്കെ വിട്ടേക്ക്, Shahim bro, welcome to the stream. Shahim bro. Yes, Tony, yeah. Arjun bro type ചെയ്ത് വായിച്ചതാ കേട്ടോ. Okay, അപ്പോൾ what doing, yes, എല്ലാവർക്കും thank you so much for coming. Like എല്ലാവരും it's a wonderful day, it's an auspicious day, അങ്ങനെയൊക്കെയല്ല നമ്മൾ പറയാം. യെസ്, ഇറ്റ്സ് എൻ ഓസ്പീഷ്യസ് ഡേ. അങ്ങനെ മീനിങ് ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല. മറ്റേ പുള്ളി പറഞ്ഞതുപോലെ എന്ത് മീനിങ് ഒന്നും അറിയില്ല, കേൾക്കാൻ നല്ല രസമല്ലേ? അതെ, യെസ്, അതേപോലെ യപ്പ് ചുമ്മാ. യെസ്, അർജുൻ ബ്രോ. ബൈ ദ അർജുൻ ബ്രോ, ലൈക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം? എല്ലാവരും ഡിസ്കോഡിലൊക്കെ വരാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. നമുക്ക് നേരിട്ട് കണ്ട് സംസാരിക്കാനൊക്കെ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഡിസ്കോഡ്. ഇറ്റ്സ് എ നൈസ് പ്ലേസ് ടു ഹാങ് ഔട്ട്. ആൻഡ് എനിക്ക് വിശക്കുന്നു. ലൈക്ക് വാട്ട് ഐ ആം ഈസ് ഐ ആം, റൈറ്റ്? ഹു ഐ ആം, റൈറ്റ്? സോ ഞാൻ എങ്ങനെയാണോ ഉള്ളത് അങ്ങനെയായിരിക്കും ഞാൻ ലൈവിലും. എനിക്ക് അങ്ങനെ അഭിനയിക്കാനൊന്നും അറിയില്ല. പിന്നെ ചിലപ്പം ഞാൻ ലൈഫിൽ സെഡ് ആണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ലൈവിൽ ഞാൻ ഹാപ്പി ആയിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കും. ദാറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഞാൻ സാഡാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സാഡാവില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. വിട്ടേക്ക്. ഏനാ ഗൈസ്, ഞാൻ ഗേൾഫ്രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ ഔട്ടിങ്ങിന് പോയിട്ട് വന്ന് കയറിയതേ ഉള്ളൂ, കുളിച്ചിട്ടിരുന്നു. അൻവർ ബ്രോ ഫ്ലെക്സ്. കുഴപ്പമില്ല, എനിക്കും ഗേൾഫ്രണ്ടൊക്കെ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സങ്കടമൊന്നുമില്ല. ബട്ട് ഗേൾഫ്രണ്ട്സ് ഇല്ലാത്തവർക്കൊക്കെ സങ്കടമാവും അൻവർ ബ്രോ. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പബ്ലിക്കായിട്ട് പറയാനൊന്നും പാടില്ല കേട്ടോ. For at least considering the sadness and weeping of singles, എനിക്ക് പണ്ട് അനുഭവം ഉള്ളതാ. യെസ്, സോ ഐ ആം ബാക്ക് അഗെയിൻ. അതിപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു കോൾ വന്നപ്പോൾ പോയതാണ്. സോ സഫറോം കി ജിന്ദഗി ജോ കഭി നഹി ഖതം ഹോ ജാത്തി ഹെ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ
ആരോ പണ്ട് പറഞ്ഞൊരു ഡയലോഗാണ്. അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് അർത്ഥമൊന്നുമില്ല. ഐ മീൻ അതിന് എന്തെങ്കിലും അർത്ഥം ഉണ്ടാവും. ഞാനതിവിടെ പറഞ്ഞൊരു പ്രത്യേകിച്ച് അർത്ഥമൊന്നുമില്ല. പറയാൻ തോന്നി പറഞ്ഞു. You are my guys, 3247 guys, and we can talk anything and anywhere, yeah. Okay, elsewhere നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത്. കോൾ ഫെൽപ്സ് ഇസ് എ മർഡറർ. അല്ലേ വിട്ടേക്ക്. എൽസ്വെയർ ഒക്കെ ഇവിടെ എന്തിനാ ഇപ്പോൾ? എൽസ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംതിങ് എൽസ്. മാർവലിൻ്റെ വാട്ടി. വെയിറ്റ്, ബൈ ദ വേ ഇയാളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത്. ടോണി ഹാപ്പി ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഹാപ്പി, ബട്ട് ടോണി സാഡ് ആണെങ്കിൽ ഞാനും സാഡ്. ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ് മാൻ, ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ്. കണ്ടോ? ദേവേഷ് കെയർ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം ബ്രോ. വൺ സെക്കൻഡ്. Yep. Starting soon music ഏതാ? ടാൻ ടാൻ ടടാൻ ടാൻ ടാൻ. ലൈക്ക് അത് ബ്രോ, അത് സ്റ്റാർട്ടിങ് സൂൺ മ്യൂസിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഫ്രം അവെഞ്ചേഴ്സ് എൻഡ് ഗെയിമിലെ ഒരു മ്യൂസിക്കാണ്. യപ്പ്. ഷുഹൈബ് ബ്രോ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം ബ്രോ. വെൽക്കം. ഭദ്ര പറയൂ. ഭദ്ര ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടോ? ലൈക്ക് ദെൻ എനിക്ക് സങ്കടമില്ല. ആരാടാ അവിടെ വന്യം കട്ട് ചെയ്യുന്നത്? സീൻ സത്യമായിട്ട് നമ്മൾ സീനല്ല എല്ലാവരും. യെസ്. യപ്പ്. സോ അതൊക്കെയാണ്. സോ ഈ വീട്ടിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു പോകേണ്ടത്. വീട്ടിലായിരുന്നു. പുള്ളി പോയാൽ തിരിച്ച് പൊളിക്കും. Side window's been jimmied. Looks like somebody's creeped the joint. Yes. ഇത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തതാ. ലൈക്ക് വെയിറ്റ്, എനിക്ക് ഡേജാവ് അടിക്കും. നമ്മളിവിടെ വന്നതല്ലേ? വീണ്ടും ഇവിടെ തന്നെയാ. Don't think this is anything. ഭദ്ര, യെസ് ഭദ്ര ബ്രോ. ഇൻ ഗെയിം റേഡിയോ മ്യൂസിക്കിന് കോപ്പി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? യെസ് ഐ ഗസ്. ആൻഡ് മോസ്റ്റ്ലി ഉണ്ടാവും. റോക്സ്റ്റാർ ഗെയിംസിൻ്റെ ഗെയിംസിലൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. പിന്നെ കീ ഒന്നും വേണ്ടേ? ഒരു കീ എന്തിനുള്ള ഓപ്പണിംഗ് ആണ്. ഹീൽ ഷൂ. Size 9s, above average for a lady. ഇതൊന്നിനും യൂസ് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു, ബട്ട് അത് യൂസ് ഉണ്ട്. പൊട്ടിയ ചില്ലും കഷ്ണം. Burglar used the pry bar. Why did you kick the door in? You think I'm gonna climb through a broken window in a $30 suit? You got another thing coming, Buster. True. സോ ലൈക്ക് ഗെയിമിനെ പറ്റി ലൈക്ക് ഒരു പിടി കിട്ടാത്തവർ ഒന്ന് പറയാം കേട്ടോ. ഐ ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ അബൌട്ട് വാട്ട് ദ ഗെയിം ഈസ്. This isn't what we're looking for. After exam, we'll play this game first. Wait, yes. This game is awesome. This game is amazing. Oh yeah. Sober up. You can find me at apartment. Okay, നമുക്കൊരു ലൊക്കേഷൻ കിട്ടി. Just crime scene evidence still weighs against it being the husband. Jacob could give us something to go on. One of my exes drank like this, you'd be feeling the back of my hand.
Call in burglary and get technical services out here. I'll talk to the neighbors. Don't take all day about it, Phelps. I'll get nasty when I'm thirsty. Galloway, homicide, badge number 564. Requesting technical services for suspected 459 and 142. The rest of this stuff is junk. Might explain the missing ring. A clue on. I don't think so. Regular Amelia Earhart in her day. The ring looks distinctive. Doesn't give me anything to go on. Okay, എവിടെയൊന്നുമില്ല. നെയ്ബേഴ്സിനോട് സംസാരിക്കാനാ പറയുന്നത്. We'll talk to them. Like നെയ്ബേഴ്സിനോട് സംസാരിക്കാം. ഡോറ വെൽക്കം. എവിടെയായിരുന്നു 2-3 ദിവസം? വെൽക്കം മെയിൻ. ഡും ഡും ഡും. ആരുല്ലേ? സടായി. ബാക്ക് ഡോർ. ഗോൾഡൻ ഡോർ ആക്ച്വലി ഓപ്പൺ ആവേണ്ടതാണ്. ഞാൻ അപ്പുറത്തെ വീട്ടുകാരനോട് ചോദിക്കാം. ആടാ കുറേ തിരക്കായിരുന്നു. ഹാപ്പി ടു ബി ബാക്ക്. യെസ് മീ ടു ഹാപ്പി. ഞാൻ ഇന്ന് ആലോചിച്ചതേ ഉള്ളൂ, ഇന്ന് ഡിസ്കോഡിൽ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഡോറെ കണ്ടില്ലല്ലോ. I knew it wasn't safe around here anymore. LAPD. Are you acquainted with Celine Henry, Miss? Horgan! Jennifer Horgan. I've known Celine for more than 10 years. Our children grew up together. What's going on, officer? Did you see Mrs. Henry go out last night? Well, I'm no busybody, you understand, but Celine had been drinking. And she and poor, long-suffering Jacob had a terrible row. I think Jacob may have given her a black eye. He stormed out and she went back inside. Did he come back? No. Celine was listening to music and shouting until she left around 10 p.m. She was very drunk to have been driving. But she is not the sort of person you can stop from doing something when her dander is up. What is this about, officer? Is Celine all right? I'm afraid Mrs. Henry has been murdered, ma'am. Murdered? Oh no. Oh my God. I'm afraid I need to go and then sit down. എനിക്ക് ഇവരെ സസ്സടിക്കുന്നു പെട്ടെന്ന്. അപ്പോൾ ഫാമിലി ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. ബ്രോ ഐ നീഡ് ടു ഗെറ്റ് എ ലൈഫ്. ഞാൻ പോയി വല്ലതും പഠിക്കട്ടെ. ഡേ ആഫ്റ്റർ ടുമോറോ എക്സാം. യാ ഷുവർ ആയിട്ട്. ഏതാ സബ്ജക്റ്റ് ഡോർ വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഷുവർ ആയിട്ടും ചെയ്യും ബ്രോ. പോയിട്ട് വരൂ. യെസ്. Let's see what Jacob has to say for himself. I don't think Jacob is our man, but we should see what he has to say. It's him, the cop from the newspaper. Yes, I am.
The Sunver bro, for you. If that skill won't buy me something nice, I'll buy you one you will. You wait. What do you 5 years think? From now, all our jobs will be done by robots. He's only a writer, so can't really Old overacting, old game അല്ലേ അതിന്റെ വേരിയേഷൻസ് യെസ് അതെ സംഭവം എന്താ വെച്ചാൽ ലൈക്ക് ഗെയിം ഈസ് ലൈക്ക് 2010 ഗെയിം എന്തോ ആണ്. Jacob Henry had a violent argument with his wife Okay. last night. He's looking more and more like... 2011 ഗെയിം ആണ്. For my money, the broad keeps the house looking like that, so probably deserve. അതിൻ്റെതാ. The skipper says bring him in. സൗരഭ് ബസ് വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം ബ്രോ. Fine by me. So it ain't the werewolf Welcome, bro. killer after all. Good to see you come to your senses. If we survive this, it's going to be a miracle. ഒരാവശ്യമില്ലായിരുന്നു മെല്ലനെ പോയത്. I always said work the evidence. I only stipulated a connection to the BD killer as an avenue of investigation we should leave open. And as far as I'm concerned, it still is. This officer needs help. Bank of America, 7th and Olive. Officer needs help. Bank of America, 7th and Olive, at 211 in progress and shots fired. Unit to handle code 3 identified. വേഗം എത്തിയല്ലോ. അപ്പുറത്തെ വഴിയാ. Yes. Tommy T, welcome to stream, bro. Go in hard. Follow my lead. Then Saurabh Bus, welcome, bro. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. അൻവർ ബ്രോ ഷെയ്ം ബ്രോ യെസ് എല്ലാവരും ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഫോർട്ട്നൈറ്റ് വൈബ്സ് ടൈം പെട്ടെന്ന് പോകുന്ന കാരണം വാർസോൺ ഇല്ല, കളിച്ചാൽ ടൈം പോണ അറിയില്ല എന്നോ. ഓക്കെ മാൻ, എൻജോയ്. You Jacob Henry? Yeah. Who's asking? LAPD. You're under arrest for the murder of your wife, Celine Henry. Murder? Celine? Save the dramatics Oh, my for God. RKO, pal. You got bigger problems. What the hell are you talking about? You come in here, you tell me that Celine is... Take a seat, Mr. Henry. She's... We're going to have a look around, and we'll talk. Jesus. I'm sorry. നമ്മളൊന്ന് തപ്പട്ടെ ആദ്യം. I get even the slightest hint that you're a flight risk, pal. Nope. You think the atmosphere is thick in the room? Wait till you go to the ashtray. വെയിറ്റ്. ഇവിടെ എന്തോ എഴുതിയിരുന്നു. Sit tight. The oldest problem there is, what to do about the old lady. നമ്മളുടെ കളി. ഇയാൾ എന്നെയാ കൊന്ന. Maybe. No.
size 11s. റൈസ് ഓഫ് ദ ടൂം റൈഡർ കംപ്ലീറ്റ് ആകണം എന്നുണ്ട്, ടൈമില്ലാന്ന്. ശരിയാവുണ്ടോ റ? ടൈമൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം. യു വിൽ. കളിക്കേണ്ട ഗെയിം തന്നെയാണ് റൈസ് ഓഫ് ദ ടൂം റൈഡർ. കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഗെയിം തന്നെ. ഈ ബാറ്റ് വെച്ച് എന്തോ സംഭവം ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കൊരു ഡൗട്ട്. This is any use to us. വേണ്ട. സത്യം പറ, എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ എത്ര പൈസ തോന്നി? ലൈക്ക് ടു ബി ഓണസ്റ്റ്, യു ആർ ഹാൻസം. എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി വലിയ പയ്യനായിട്ടൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നി, ബട്ട് കൊച്ചു പയ്യനായിട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എനിക്ക് തോന്നി. ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാണ്, ലൈക്ക് നിങ്ങൾ പൊങ്ങിപ്പോകുന്നു വേണ്ട ഉള്ളതാണ്. യു ആർ സോ ഹാൻസം. യാ. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് അടി, ചാനൽ ഇഷ്ടമായ സബ്, അതത്രേ ഉള്ളൂ. യെസ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിന്നെങ്ങനെ പരസ്യമായിട്ട് പൊക്കിയതിൽ എനിക്ക് ഖേദമൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ നീ അങ്ങനെ പൊങ്ങല്ലേ ഗൗതം. ഓക്കെ, നൈസ്, കീപ് ഇറ്റ് അപ്പ് മാൻ. ലൈക്ക് ടേക്ക് കെയർ. അത് ഏജാണ് ചോദിച്ചത്, എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ബട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ. ഓക്കെ, വാട്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചു. ഒരു ഹിന്ദി സിനിമാറിൻ്റെ ലുക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. ടേക്ക് കെയർ. ഇപ്പോഴൊക്കെ പെൻസിലും എന്താണ്, ഇപ്പോഴൊക്കെ എപ്പിക്കിലും പെൻസിലും ഒക്കെ, എപ്പിക്കിലും സ്റ്റീമിലും ഒക്കെ ഗെയിംസിൻ്റെ പിക്സ് കാണുമ്പോൾ ഫോണിൽ തമ്മിൽ കാണാൻ പോലെയാ. പിടി കിട്ടിയില്ലെന്നോ, ഇത് പിടിയില്ല, അങ്ങനെ കുറേ ഉണ്ടെന്ന്, അല്ലാതെ ലൈക്ക് കളിക്കുന്നില്ലതല്ലേ, അങ്ങനെയാണ്. എടാ നിനക്കൊരു ലൈക്ക് ഇവിടെ ഒരു 14-15 ഏജ് തന്നെ തോന്നിക്കും. യാ, ഉണ്ട്. So who could have killed Celine? Where did she go last night, Jacob? A bar, I suppose. Look, I don't know. We get the impression that Celine liked to live the glamorous life. How did she end up with a hump like you, Jacob? Celine was one of the first woman pilots. She hung out with movie stars and royalty. But when she came back here broke and struggling, she married a mechanic. Put a roof over her head, food on the table. Not glamorous, but the best I could do. I'm not ashamed about that. When did you last see your wife, Mr. Henry? Last night. I went to see her. We talked. Things got a little out of hand. I left. You don't remember what time you last saw your wife alive? Look, I'm sorry. I left. Maybe 9 p.m. Might have been a little later, but right around 9. പിന്നെ താൻ അവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? എടാ ലൈക്ക് യുനോ യു ലുക്ക് ലൈക്ക് എ കിഡ്, യു ആർ എ കിഡ്. ബട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതുള്ളത് തന്നെയാണ്. അതാണ് DJ ടോണീനെ കേട്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് 17-16 വയസ്സ് തോന്നുന്നു എന്നാണ്. ഡോറ, ലൈക്ക് ഡോറനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ആക്ച്വലി. ഡോറ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ സൗണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഡോറ ആക്ച്വലി പെണ്ണാന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ആദ്യം. ഡോറ മോൾ എന്നൊക്കെ ഇട്ടിട്ട്. Why did you kill her, Jacob? Things will go better if you come clean about it. That's a lousy thing to say. I never gave up on my wife. I don't believe you, Jacob. I think you didn't have the guts to do it yourself, so you had someone else do it. You want to back that up with something, big mouth? Huh? The note by the phone suggests you meant her harm. You want the truth? Truth is, I was sick to death of her. I was trying to have her committed. So you can prove that you came back here after you left your wife's place? I came back here, I was here all night.
Start work at 6:30. Not the going out type. Neighbor sue you? Did you talk to anyone? You need an alibi, Jacob. I don't have one. I was here. I listened to Amos and Andy on the radio, and then I went to bed. We're still gonna need you to come downtown, Mr. Henry. We can get this all down on paper, Jacob. How you got fed up with your wife and how you figured killing her would bury all your troubles. Kill my own wife? It was a lush and a tramp, and you just couldn't stand it anymore. Shut your goddamn mouth! So now you're gonna tell me you loved her? Ah, the DA goes all gooey over remorse, Jacob. What the fuck? കീ എന്തായിരുന്നു എന്നോട് മറന്നുപോയി. അടിച്ചിട്ട് അടി കൊടുക്കുന്നില്ല അവന്. അടിപൊളി, ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുമില്ല. നിന്ന് അടി വാങ്ങാൻ ഞാൻ. റാത്ത് ഗോഡ് വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം ബ്രോ. എവിടെയാണ്? ലോങ് ടൈം നോ സീ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം ബ്രോ, വെൽക്കം. അന്നൊക്കെ കോവിഡ് മാറിയതിൻ്റെ സൗണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ സെറ്റാണെങ്കിലൊക്കെ സംസാരിക്കാം. ഇപ്പോൾ സെറ്റ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംസാരിക്കാം. ഡിസ്കോളിൽ വാ, നമ്മളവിടെ ഉണ്ട്. ഡോറ എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഞാൻ ഡിസ്കോളിൽ തരാം. ലൈക്ക് യുനോ ടെക്സ്റ്റ് മീ ഓൺ വാട്സാപ്പിൽ. ഞാനിപ്പോൾ ഫോണിൽ അധികം ടൈം ഉണ്ടാവും. ഞാൻ PC ചിലപ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കും, അതുകൊണ്ട് അറിയില്ല. അതാണ്. യാ സോറി, ഞാൻ വന്നു അപ്പോൾ തന്നെ വീണ്ടും യു കോൾ. യാ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ അൻവർ ബ്രോ, ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. യാ ലൈക്ക് യെസ് റേഡിയൻറ്റ് മാൻ, വെൽക്കം. വെൽക്കം മാൻ. സൗരഭസ് പറയൂ ബ്രോ. അതിലുണ്ട് കൺട്രോൾ. ടോപ്പ് നോക്ക്. എവിടെ? ഇല്ലല്ലോ. ബ്ലോക്ക് അങ്ങനെ. ഓക്കെ, അറ്റാക്ക് ഇതാ അവിടെ ഉണ്ട്, ബട്ട് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചത്. സൗരഭ് ബ്രോ ബൈ ദ വേ സോറി, ഞാൻ കണ്ടില്ലായിരുന്നു. എനിക്ക് അടിക്കാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല. എനിക്ക് അവനെ അടിക്കാനേ പറ്റുന്നില്ല. ഇത്ര ആക്റ്റീവ് അല്ല ലാപ്പും. We're still gonna need you to come downtown, Mr. Henry. We can get this all down on paper, Jacob. How you got fed up with your wife and Maybe how a you bug. figured killing her would bury all your troubles. Kill my own wife? It was a lush and a tramp, and you just couldn't stand it anymore. Glitch ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. Goddamn mouth! So now you're gonna tell me you loved her? Ah, the DA goes all gooey over remorse, Jacob. എനിക്ക് അടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. What's this fucker? You're not being rational. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ പറ്റുന്നുണ്ട്. This doesn't look good for you, Jacob. ഇപ്പൊ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ സെറ്റ്. Call it in and get a squad car dispatched. And check for messages. I'll keep old Slugger here company. Operator, give me R&I. Putting you through now. ഞാനിപ്പോ എങ്ങനെ ഒരു 3 years മുമ്പ് കണ്ട 5th സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയായിരുന്നു. 1247. ഈ ലോകങ്ങളിലെ ഞാൻ ഇങ്ങനെയെങ്കിലായിരുന്നു. How can I help, ഗുഡ്, detective? നല്ലത്. I need a patrol unit to transport a suspect back to Central. നൈസ് ദേവിയ, നൈസ്. Certainly, detective.
You have a message from the coroner. Do you wish to be put through? Yes, ma'am. Carruthers, It's Phelps. I've completed the autopsy. Several wounds to the head from a blunt metal instrument. Closest match would be a socket wrench handle. So the cause of death was the blunt? No, the blows to the head surprisingly were not fatal. Death was from hemorrhage and shock from the fractured ribs and multiple injuries caused by the stomping. Anything else? He's some kind of sex fiend. The tissues of the anus were bruised about 1/8 of an inch, but no trace of semen in the anus, vagina, or stomach. Thanks, Doc. Operator, give me R&I. Any word on an owner for that vehicle? License was 2boy8899. Yes, Detective. The plate belongs to a brown 1936 Pontiac. Registered owner is one Alonzo Mendez of 402 South Fremont Street, apartment 16. Thanks. Any other messages? One, Detective. From Captain Donnelly. He wants any and all suspects returned to Central. Interviews to be set up immediately. Got it. We're coming in. സോ ആ സംഭവം അവിടെ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു. ഡോറ അർജുൻ ബ്രോ ലൈക്ക് നമുക്ക് ആ ബാറ്റ് അവിടെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ലൈക്ക് ഒരു ബ്ലണ്ട് വെപ്പൺ വെച്ചാണ് അടിച്ച് കൊന്നിരിക്കുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. സോ ഓഫ് കോഴ്സ് ആ ബേസ്ബോൾ ബാറ്റ് വെച്ചാണ് പുള്ളിയുടെ ഭാര്യയെ അടിച്ച് കൊന്നിരിക്കുന്നത്. യപ്പ്. ആൻഡ് ഡെത്ത് നോട്ട് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടി. എന്ത് സുഖമായിട്ടില്ലേ കള്ളം പറയുന്നത്. അയാളെ കണ്ടാൽ പാവാന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷേ യുനോ സംടൈംസ് ഈ പോലീസുകാർക്ക് ഇത് വേണ്ട, ലൈക്ക് ദയൊന്നും പാടില്ല. യുനോ ഐ ഗെസ് മോർ ഹാൻസം ദാൻ ദ ഫേസ് ഐ എക്സ്പെക്റ്റഡ്. ടൈഗർ താടിയൊക്കെ വെച്ച് ലൈക്ക് പുള്ളി താടി കത്തിപ്പോയാനും. നാളെ കെമിക്സ് കയറല്ലേ, സെറ്റാക്കണം. Alonzo Mendez. Sound like a man who moonlights as the werewolf? Don't sound like a man I'd let my daughter anywhere near. സെറ്റാക്കണം നാളെ. Spend enough time drinking, Cole, you'll find yourself with any number of things you don't want. Sober. So that's why you never sober up. Exactly. Brother said she took a real pounding. Maybe if he had been a little firmer in the beginning, he wouldn't be in this situation now. I imagine that Neanderthal routine is a big hit with the ladies, Galloway. Women love me, Phelps. I have no complexity. They know exactly what they're gonna get. ആ കെമിക്സിന്റെ വി സിയിലായിരിക്കും തോന്നുന്നു. കെമിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അരുൺ ബ്രോന്റെ സെർവർ തന്നെയല്ലേ, അവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും. അറിയില്ല, ഇന്നിപ്പം നൈറ്റ് അരുൺ ബ്രോനോട് ചോദിക്കണം നാളെ എങ്ങനെയാ സംഭവം. Mendez, apartment 16. Apartment 16. ത്രീ 16 എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുകളിലായിരിക്കും. Wait a minute. Here, the apartment's up on the top floor. 4th ഫ്ലോറിൽ. ഇവിടെയാണ് 13, 14. Don't bother knocking, just kick the door in. Take a look around and see what you can find. Nothing significant. ഓ, ഇത് വെച്ചാണോ അടിച്ചു വന്നേ? Consistent with Celine's injuries, and the blood can be typed.
ഇത് വെച്ചാ അവൻ കൊന്ന. We have the murder weapon. Better get Pinker down here. Why keep it? Why not throw it away? Think these clowns are geniuses? Thank your stars you caught a break. Captain Donald will begin to like you. Hey, what gives? LAPD, you're under arrest. Do not lose that son of a bitch. I'll go get our wheels. Mendez, stop right there. ഓടരുത്. You don't need to do this, Alonzo. Get in and drive. സീനല്ലേ. ഓ നോ, പെട്ടെന്ന് വളക്കേണ്ടിരുന്നു ഞാൻ. ഓ നോ, അത് വേറെ വഴിയായിരുന്നു. ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആ വഴി പോകണ്ട, ഇപ്പുറത്തൂടി പോയി ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കാന്ന് നോക്കി. ബട്ട് നടന്നില്ല. ശരിയാക്കാം, ഇവയും ശരിയാക്കാം. അയ്യോ, കുറച്ച് സീനാണ് ഇതിലെ ഡ്രൈവിങ്. എന്റെ DJ എന്ത് ചോദ്യാടാ. Clean this asshole off the road. Don't go to sleep on me. Get me back in close. You're under arrest for the murder of Celine Henry. Give it up, LAPD! സീൻ. ഗൺ ഷോപ്പിൽ എന്നാ ഫ്ലവർ ക്രാക്കേഴ്സ് വിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയെന്നു. ശരിയെന്നാ. ഇയാളാണ് അപ്പൊ കില്ലറല്ലേ? I ain't saying a goddamn thing. You did a grand job, lads. Phelps, that's quite a way to acquit yourself in your first outing as a homicide investigator. It seems the city has a new and vengeful guardian. Considering the evidence against your suspect and the thoroughness with which a report was compiled, I foresee a safe passage through the courts, and the DA agrees with me. Brutality on a scale such as this deserves retribution. The people and the press of this city demand it. പാവം ഫെൽപ്സ്. ലോൽ. സാഡ്. ഐ ഫീൽ സാഡ് ഫോർ ഹിം. സത്യായിട്ടും. ജോഡ്. സാഹിൽ ബ്രോ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. വെൽക്കം സാഹിൽ ബ്രോ. വെൽക്കം സാഹിൽ ബ്രോ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. യെസ് man, I won't eat both. I won't eat that. Like I will better starve, ഞാൻ ഹ്യൂമൺ ആണ്, നീ ഏലിയൻ ആയോണ്ട് ഞാൻ എന്താണ് അത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് നോക്ക. അങ്ങനെ സാഹിൽ ബ്രോ 10.
There is not an option like that. You should choose one. No, I can't choose, you know, anything else, something else. The golden butterfly. What's this case? Let's see. ഇവിടെ ചേച്ചിയുടെ അമ്മ വന്നിട്ട് ഇത് എന്ത് ബൂവ ആണെന്ന് ബൂവായിക്കളുടെ കാർ ചെക്കൻ ഭയങ്കര കടിയുന്നു ചെറുതല്ലടാ ഇങ്ങനെ ഓ നോ that hurts. Galloway. Got it, Skipper. Yeah, I'll bring him. He's my partner after all. What have we got? New case. White female dumped in plain sight in the grass at the end of Hill Street. Hats are all over it. Captain's trying to fend him off. That sounds awfully similar. The first rule of police work is make no assumptions until you've seen the evidence. Skipper wants you to have your newspaper face on the college board. I think I know the place where they found the lady. It overlooks Sunset Boulevard. Let's go. I gave it to my cat. I said, oh, yeah. He was never going to understand what's I just started playing Eleanor and I'm on the hit and run case. Okay, hit and run case. Yeah, nice. Guess we both like same games. Of course. You know, that's why you are here, Sahil bro. Thank you so much. Okay, then that. You did a decent job on the Henry case, Phelps. Not bad for you. Actually, I play Eleanor like a GTA game. Don't go getting ahead of yourself. That's one clearance under your belt. Now it's a new day with a new dead lady that needs our attention. No assumptions until we see the evidence, right? Right. See, I knew you were a fast learner, Phelps. We might get along after all. മുകളിലേക്ക് പോകണം Any Central Unit, Car 16L reports a possible jumper at 8th and Hope. The Methodist Church unit to handle code 2 identified. Oh. ഓ ഇവിടെയാണ് സ്ഥലം synchronization so yeah yes it is I'll be holding a press conference once the autopsy has been completed. yeah we have a sync I have two of my finest investigators on the case, fresh from bringing down the sword of justice on the crazed sex. Captain, aren't there similarities between this murder and the murder of Celine Henry? And of Elizabeth Short, for that matter. You don't believe there's a crazed sex killer at large preying on women? Boys, be sensible. We have the greatest police force in all the world, with the greatest scientific investigators at our disposal. How can any killer continue to be done? Be advised. We keep the gas chamber at San Quentin primed for the sons of King who continue to believe they can take the life of the civil. Yeah, right. Any new leads in the Dahlia case? Run along, boys, and let these officers get to work. We have God's work to do here, and it can't be delayed. What do we have, Captain? Another woman sacrificed. Speak to Carruthers. I want daily reports, gentlemen. And I thought this was such a nice area. Laser Studios, welcome to stream, bro. Welcome. Detective, I was first on scene. ഞാൻ ഈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ഈറ്റിംഗ് ഐ വിൽ ഈറ്റ് എ ബോംബ് ദെൻ യാ യെസ് നിക് നെയിം കിഡു 2 years old വാച്ചിങ് ടോണി മാമൻ സ്ട്രീം ഉണ്ടോ കിഡു എന്നാണോ അവൻ്റെ പേര് ഷേ കിഡു ആണല്ലോ
അവന് കാണാൻ പറ്റിയ ഗെയിം അല്ല കേട്ടോ ഇത്, ബൈ ദ വേ. You know there's a nude lady, nude dead body there, okay? Dora, അവൻ്റെ അടുത്ത് മാറ്റിക്കേ. ഞാൻ ഫുഡായിട്ട് ഫ്രഷ് തിന്നു. ഇനി എന്താണ് ഇനി അതെന്തിനാന്നല്ലേ? ഓക്കെ. റസ്റ്റി ബ്രോ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. റസ്റ്റി ബ്രോ വെൽക്കം. ദെൻ DJ ഷഹീം ബ്രോ, അൻവർ ബ്രോ, റിപ്പ് വൈഫൈ മോഡം ഇൻ 1 minute, കാനിബൽ ഈസ് ഈറ്റിംഗ് മൈ മോഡം. ശരി എന്നാ. ചെറുക്കൻ്റെ അടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചേക്കട്ടോ. Why is the membership thing showing I have 0 balance on my GPay? I don't know, Sahil bro. I don't know about the membership and all, because I don't have GPay and things like that, so I don't know about GPay. Matured content ആണ്. Matured content ആണ്. So yeah, you imagine eating and before dying you gave me your PC, just imagine, but you accidentally do it. Really ശരി എന്നാ. 18+ TonY, 18+ അല്ല, like mature content. Yeah. മുൻപത്തെ ഡെഡ് ബോഡി ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. Similar remote. For what? The Dahlia? I don't think so. Celine Henry. That's a closed case. This is probably another sad sack who lost his temper to the broad who wouldn't put out. You a suspect, Rusty? Watch your mouth, Melt. All I'm saying is we've got enough to do without reopening closed case. Talk me through it now. Severely battered, on display. Footprints would indicate that she has been stomped. Size of the footprints would seem to indicate a smallish men's shoe. What size shoe did Mendez wear? You finished? No, I'm not. At a glance, I would say strangulation is the cause of death. I'll need to do further tests for semen. Angry boyfriend. If they were married, they'd be at home. Not humping out here in Lover's Lane. Mind if I examine the body? Be my guest. The nature mark is very distinctive. I'll do some comparisons back at the lab and get back to you. So don't watch this game and eat. അതെ ഛർദിക്കും. What's this mark? Cut on the finger. Fourth finger, left hand, a wedding or engagement ring, violently removed. നാളെ അസാസിൻ ക്രീഡ് റോഗ് കളിക്കോ പ്ലീസ്. റോഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനാണോ? We'll see. Looks like she was tied up. It does at first, but that would leave a mark on her other wrist too. I think her watch might have been torn off. Another day, another drop. The stomping angle in the Henry case, was it reported in the press? Sure was. Every detail a copycat would want was there in the story. Sahil bro, what to do? Sad thing. Oh, we have a name. Can you run Deirdre Muller by RNI? Back in a second. The motive was robbery. Why not take the money? Detectives, RNI says that Deirdre Mahler of 130 North Bonnie Bray was reported missing this morning by her husband, Hugo Mahler. What I tell you? Grab the husband, take him downtown, and work him over. We can have this wrapped up by lunchtime. What about not making assumptions and going on the evidence? I think this is going to help us. Footsteps.
circumstantial. Nothing else. Another day, another dollar. All these cops got some big, right? All these people are both officers, but you can tell me what's going on. I knew it wasn't safe around here anymore. Still might be some playing the boyfriend angle. I thought we were on our way to lock up the husband. It doesn't work out that. Deirdre Muller has suffered enough. More than enough. You shouldn't make disparaging comments about her without even the slightest inkling of what she was like. She was a woman, wasn't she? Well, around about my third divorce, I realized women might not be the pure angels we imagine. You're married, ain't you, Phelps? Don't make any insinuations about my wife. Hey, she's a woman. She's the mother of my children. You're a father, Cole? But don't tell me your eye don't bend. This conversation is over. Okay. നീ സ്വിച്ച് മേടിച്ചോന്നോ? നന്ദു ബ്രോ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. ഇല്ല, അതെന്താ അങ്ങനെ വെച്ചേ? യാ സാഹിൽ ബ്രോ പോയിട്ട് വരൂ. ഡോറ, അർജുൻ ബ്രോ, ഷഹീം ബ്രോ, ഞാൻ എല്ലാവരും കണ്ടു കേട്ടോ. സോറി, ചാറ്റ് കേട്ടോ, ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. ഗൗതം കെ ഇല്ല നന്ദു ബ്രോ, ഞാൻ എവിടുന്ന് സ്വിച്ച് വാങ്ങാൻ? ഇനോ ഇറ്റ് കോസ്റ്റ് 20K റൈറ്റ്, 24K സംതിങ് റൈറ്റ്. then why the graphics looks trash? ഓ അങ്ങനെ, അതിൻ്റെ മാക്സിമം സെറ്റിങ്സ് ആണിത്. ഐ ഗസ് യാ ലൈക്ക് ഇതാണ് ആണ്. 4x 3x ആക്കാം, 4x ആക്കാം. ക്വാളിറ്റി ഷാഡോ പെർഫോമൻസ് കൊടുത്ത് ലൈറ്റിംഗ് ക്വാളിറ്റി കൊടുക്കാം. എൻവയോൺമെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ, നോക്കാം. സ്റ്റിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. ഇത് 2011 ഗെയിമാ. ഇതിൻ്റെ ആർട്ട് സ്റ്റൈൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഷാഡോ കുറോ, ചുമ്മാതല്ല. ഷാഡോ കൂട്ടണോ? നന്ദു ബ്രോ 2011 ഗെയിമാണ്, പിന്നെ എൻ്റെ സ്പെക്ക് അറിയാലോ. പിന്നെ ക്വാളിറ്റി എടുക്കാം. I'm good bro, thanks, except the hectic work. Okay Nandu bro. Take care Nandu bro. Nandu bro, ഞാൻ കുറച്ച് ഓവറാക്കി, വേണ്ടായിരുന്നു. ഗെയിം സ്റ്റക്ക് ആവുന്നു. എല്ലാം ക്വാളിറ്റി കൊടുത്തിട്ട് ബാലൻസ്ഡ് കൊടുക്കാം, അതും ബാലൻസ്ഡ് കൊടുക്കാം. സോട്രോപ്പിക് ഫിൽറ്ററിങ് അല്ലേ 3xറിൻ്റെ 4xറിൻ്റെ. ആൻറ്റി ലീസിങ് 2x ആക്കാം, 2x ഇറക്കട്ടെ. ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഡേ എന്നാ. ശരി എന്നാ നന്ദു ബ്രോ,
തന്തൂറ പറഞ്ഞിങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പണിയായി. ഒരു റീഷെയ്ഡ് ഗ്രാഫിക്സ് മോഡ് ഉണ്ട്, ലെനോർ സൈബർ ബഗ് ആകുന്നു. അത് വേണ്ട, നോ വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട, റീഷെയ്ഡ് ഒന്നും വേണ്ട. ജയിപ്പ് മീ ബാക്ക് 1 hour എടുത്തില്ല, കാരണം അവിടെ അവരുടെ ഹോസ്റ്റൽ ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ അൻവർ ബ്രോ, ഷുവർ ആയിട്ടും. യെസ്, ഹാപ്പി. യപ്പ്, എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിരിക്കും. യെസ്. ലൈക്ക് GTA 4 അല്ല, GTA 4 കുറച്ചുകൂടി ബെറ്ററാണ്. ഇതിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഗെയിമിൻ്റെ. GTA 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ഫസ്റ്റ് HD ഗെയിമാണ്. GTA HD യൂണിവേഴ്സിലെ ഗെയിമാണ്, ആദ്യത്തെ ഗെയിമാണ്. HD ഗെയിം എന്നല്ല, ഇവരുടെ GT യൂണിവേഴ്സിലെ ആദ്യത്തെ HD ഗെയിമാണ്. ബൈ ദ വേ ഗെയിമർ പ്രോ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. എവിടെയായിരുന്നു? കുറേയല്ലോ കണ്ടിട്ട് ബ്രോ, സോറി. ചാറ്റും നോക്കണം, അതാണ് എല്ലാം കൂടി. ഹായൊക്കെ എപ്പോഴാണോന്നാ? നിന്നെ ഇപ്പോഴാണ് കണ്ടത് ഗെയിമർ പ്രോ, സോറി. Anyway, I got to. Yeah, Nandu bro, point to Nandu bro. Reduce everything. I don't care whether it looks like Nintendo Pod. Then it's Ultima. Okay. This for performance. Facial good. Not a texture quality. The random quality or not. Yes. എന്നാൽ ഓക്കെ. ബൈ ദ വേ GamingX സീസൺ 4 ഇറങ്ങിയോ? നാളെ രാവിലെ 11 മണിക്ക്. യെസ്, നമ്മളുണ്ടാവും. ഞാൻ ബി ദർ. അവിടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ലെറ്റ്സ് റോക്ക്. യെസ്. എന്തിനാ അതിലൂടെയൊക്കെ കയറി പോയേ? അരുൺ ബ്രോ ഉണ്ടോ? എന്ത് ചോദ്യം? അരുൺ ബ്രോ ഇല്ലാതെ എന്ത് കെമിക്സ്? നമ്മൾ രാവിലെ 11 മണിക്ക് സ്ട്രീം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. Phelps and Galloway, LAPD. Is your father home? He'll be home soon. He's been out looking for Mommy. What's your name, miss? Michelle Eloise Mahler? Can we come in? I suppose so. Thank you. Could you have a seat for me, Michelle? We're gonna have a look around. He'll be back anymore. Just sit tight. No good to me. My partner will explain everything. പോരാമേ, വെയിറ്റ് കരോ. യാ മാൻ, പോയിട്ട് വാ. Probably nothing.
optimistic, Cole. Beep 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 beep. This doesn't pertain to the case. ചുമ്മാ Doesn't look like anything. Brooklyn's size 8s. No sign of a wedding ring. Elgin wristwatch. Probably the same one snatched from her body. Is this about Mommy? Daddy is trying to find her. Please tell me she's okay. I'm sorry to have to tell you this, Michelle, but your mother is dead. Poor kid. Do you think you could answer a few questions for us? Try. Sad eye. Some of your mother's jewelry was missing. Can you describe her things? Ring, a watch. I never paid much attention to that stuff. I know it's painful, Michelle. This may be important. She wore a wedding ring? Mommy chose it herself. A rose gold wedding band and a matching diamond and ruby engagement ring. She wore a watch? Yes, a yellow gold Elgin watch. Daddy bought it for her birthday. We had a fight. It was kind of a makeup present. When did you last see your mother? Yesterday afternoon. I went to a dance at Belmont High. Mommy was supposed to pick me up, but she didn't show. So what did you do then? I was upset. Daddy came instead. And did he come and get you? Of course. Some boys offered me a ride home, but that's not the right thing to do. So you were hanging around the school for quite a while. What happened with your father? I don't know. I called and finally he answered. He came straight away then. Okay, തെറ്റാണ്. Your mom and dad are happily married? What are you saying? Of course they are. They weren't happy, were they, Michelle? Did your father ever hit your mother? Just the once. She said she would leave him if he ever did it again. She bought her a brooch pin to make up for it. And we always wore her golden butterfly. Thanks, Miss Muller. You've been very brave. Hey! What kid? Daddy, the Go to police your are room, here. please, Michelle. I'll talk to them. Daddy, Mommy is gone. Go to your room, young lady. She's not even out of school. You can't come in here interrogating her like she's some Your wife kind was found murdered this morning. Found?
What? But she only... We have some questions that we would like to ask you. Sure, yeah. Yeah, I'll do my best. What size shoe do you wear, Mr. Mueller? Why do you ask? It's routine, sir. Simple process of elimination. 9s, I think. Why are you lying to me, Mr. Mueller? Why would I lie to you at a time like this? That's funny. The work boots we found here are size 8s. Why lie about it if you've got nothing to hide? Because I always get teased about the size of my feet. You know, small feet, small... Always been true in my experience. എന്താണ് നടക്കുന്നത്? നല്ലതാ. You phoned in a missing persons report this morning? Yeah, that's right. My wife didn't come home last night. She left around 9:30. Michelle was out at dance. She called me to let me know that Deidre didn't turn up. Was your wife unreliable? No. തെറ്റാണ്. No. Sad. So you were here all night. You stayed in while your wife went out to pick up your daughter? Yes, that's correct. You should come clean if you're having an affair, or if there's something going on. I told you I was here. Were you saying I wasn't? So why did you take so long to answer the phone when your daughter called? Okay, I went out for a while. I was driving around. It's my way of relaxing. Your wife went to pick up Michelle? Yes, that's right. I think you went with her, but you didn't go to the school. What really happened, Mueller? You're making this stuff up, and I'll dare anyone to prove any different. Damn you. I don't even get a chance to grieve, and you go and start pointing the finger at me. You can go to hell. തെറ്റി. Sad. Your wife was beaten and then strangled. In your case, you have no alibi and a history of violence towards your wife. That's not true, god damn it. It is true, Hugo. You're a violent man. You try to keep a lid on it at home, but sometimes you lost control. Your daughter and your wife were scared of you. You don't know anything about me. I know about the golden butterfly, Hugo, and how you bought your wife off the last time you... അവിടെയാണ് അത് വേണ്ടത്. She liked to spend money, all right? Dresses, jewelry, her hair. It drove me goddamn crazy. Do I look like a Rockefeller? Nobody likes a cheapskate, Hugo. Getting hostile with us is a very bad idea, Hugo. I'm no murderer. Make some arrangements for your daughter, and then present yourself to Central Station for questioning. You gotta be kidding me, Phelps. Put the cuffs on him. This is an outrage. I didn't kill my wife. Your daughter is in the next room, Mueller, so I'm giving you a break. Don't make me change my mind, and don't make me come looking for you. You should go back in there and bust his ass. One, we need to break his alibi, check phone records, canvass the neighbors. Two, we have motive of domestic violence, which probably goes for half the men in L.A. Three, we have no evidence tying to the crime scene. Hello, detective. Okay, nice. Road cross ചെയ്യുമ്പോൾ വണ്ടി നോക്കണം. Hello, stop വണ്ടി. Police is here. Yes, ma'am. I
I heard the terrible news over the radio. And you can help us with our inquiries? Yes, sir. They had a row last night. I heard Mrs. Muller screaming. Did you see Mrs. Muller come home late last night at all? No, not at all. I did see Mr. Muller put something in the incinerator earlier this morning, though. I told you he was our guy. Now let's get this bum downtown and into a cell. Look, there he is now. Steve Flex, welcome to stream, bro. Eleanor Vigarana. Satyam, Eleanor and one of my favorite. One of the best story game, but underrated. Yes, are there. Like, it's a Rockstar Games game, but you know, GTA ellarkku ariyam. Nobody knows Eleanor. Sad. By the way, Steve Flex, bro, welcome to stream. Yes. NKJYT, welcome, bro. Yep. Time to remove the 8-ball. Scene aanale. Looks like it's broken. We'll see. Okay. Step away from the incinerator. Don't let him get away. Okay, but no shooting. We need this guy to make the case. Lock him up and throw away the key. Yes. Doesn't look good, Hugo. I can explain the blood. Get him booked in at Central, officer. Then put him in an interview room. We'll be speaking with him later. And inform the captain. Yes, sir, detective. Is there someone you can call, miss? I don't want home and You need somewhere to stay, Michelle. You have other family? Grandparents? Aunts or uncle? call Aunt Helen, but Dad lives in Bakersfield and Call her. We're gonna get someone down here from Juvenile Hall to talk to you in the meantime. We ought to get some uniforms down here, clean up, take care of the kid. It's him. The cop from the newspaper. Galloway, Homicide Division, badge number 564. Go ahead, Detective Unit. Did we get Ray Pinker and a technical services team to a house at 130 North Bonnie Bray Street? Send someone down from Juvenile Hall to look after a young lady. Roger, 11K. Inform Detective Phelps that the coroner has report waiting. Please report downtown when he's available. Steam achievement ille idine. StarK. Got it, KGPL. Cole Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? I need an address on a Belmont High School. Checking for you, Detective. Belmont High, 1575 West 2nd Street. Thank you. നമുക്ക് പോകേണ്ടത് ആ സ്കൂളിലേക്ക്. അവിടേക്കാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ടത്. I'm surprised, you know. I didn't make the husband for him. Always make the husband. 9 times out of 10, it's the closest person to the vet who does the deed. God knows I wanted to kill some lives of mine. Lex parsimonii. What? The law of parsimony. Occam's razor. The simplest explanation is most likely the correct. You know, you could have said that without getting all liturgical on it. I'll try to dumb things down from now on. Appreciate it. And try this one on for size. Rusty's razor. How's that go? You blame the guy that's banging her. Ah, of course. The famous Lex ignoramus. Closes cases, Cole. Puts a
lot of people away that one. Any Central unit, a possible 288 at Belmont High School, 1575 West 2nd Street. Stand by for further unit to handle. Identify code 2. 11K to KGBL. We'll take the 288. Go ahead with further. Okay, Belmont High School. Saturday's the spring unveiling, Emmy. It's the first season since fabric rationing's over. We have to go. I told you I can't Saturday. I'm busy. Busy where? You're going on another drive with Baby Gardner, aren't you? So what if I am? Go, Phelps. I'll take the car and see if I can cut him off. സൈക്കിളെ ഓട്ടാൻ പറ്റുമോ നോക്കിയോ? ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ വായിക്കാം കേട്ടോ. സൗരഭ് CS ബ്രോ, ഗെയിം പെയ്ഡ് ഗെയിമാണ് ബ്രോ. പെയ്ഡ് ഗെയിമാണ് ബ്രോ, നമ്മുടെ റോക്ക് സ്റ്റാർ ഗെയിംസിന്റെ ഗെയിമാണ്. ഇത് സ്പീഡാ മുടിഞ്ഞ സ്പീഡാ അവന്. Easy. Car 11K, come in. 11K, go ahead. 11K, see the janitor. A green 1946 coupe registered to a Mrs. Hugo Moeller has been found in the parking lot adjoining the Belmont High School and playing fields. 11K, code 2. What's your name? Who's asking? We can do this the easy way or the hard way. Name's Eli Rooney. You've been in trouble with the law before, Eli? Son. What are you doing around here? I like to keep an eye on the children. Strictly paternal, is it, Eli? Don't sass me, boy. A woman was abducted here last night, Eli, and murdered. And I would love to make you for that, you lucky motherfucker. Well, I wouldn't know nothing about that. A woman, you say? I like 'em a little younger than that. Turn out your pockets, Eli. Why would I do that? Because I'm about to break your fucking skull, Eli. Oh, golden butterfly. Very deep trouble. Get some backup down here, Rusty. We need to get this one downtown and into a cell. Rusty. I'll tell them we got a kitty raper coming in. They can roll out. Rusty. Rustyനെ വിളിക്കുന്നു. Son of Bolt or something. അവനൊരു പീഡോഫിലാണ്. അവനാണ് മർഡർ ചെയ്തത്. What time did you see the person park the car? Late last night, after school social, maybe 1 a.m. We're keeping a good eye out lately. We've had problems with a child molester. Eli Rooney. We've met him. Filthy son of a bitch. He was here yesterday before the dance. Was it him you saw park the car? I don't know, sir. I'd like to say yes, but the truth is it was pretty dark. Would you say Rooney is violent? Yes, sir. I would say so, yes. Thanks for your help. Rusty is third life. എന്ത് പറ്റി? റസ്റ്റി ഇന്ന ഗെയിം ജസ്റ്റ് റസ്റ്റി ഉണ്ട് ഇതല്ലേ? റസ്റ്റി ബ്രോ ഉണ്ട് ഇത് ഗെയിമില്. സൗരഭ് ബ്രോ, ഗെയിമിന്റെ വില ഞാൻ പറഞ്ഞതാ. ഗെയിമിന് ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി സ്റ്റോർ പേജ് ലൈക്ക് 1099 റുപ്പീസാണ് ഗെയിമിന്റെ വില. 1099 റുപ്പീസ്. യെസ്.
ചൂടിലും തുരുമ്പിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന His mother would be proud of him catching all those criminals. Century Broadcasting Company salutes our veterans and reminds you to check with your local real estate agent for exclusive homes reserved for our soldiers. New homes beginning at $5,000. Let's take a quick intermission for news from Washington. Seized in a hideaway in the Chicago suburb of Skokie, Illinois, confiscated pinball machines finally take their out. They dished it out plenty, but they can't take it. One-armed bandits take a beating. It's all part of a $40,000. എവിടെ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് വെട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ സൈഡൊക്കെ പോയി In the vicinity in any Century unit. The 211 is shots fired 410 South Flower Street. Units at Canano Code 3 identify. ആർക്കൊന്നും പറ്റിയില്ല. I'm a pro driver, you know. Easy. Easy. Yes. Holiday bro, welcome to stream. Welcome bro. Yes, holiday bro, പറയൂ. Yep. Sorry for that. No, വെറുതെ സ്പാം ചെയ്തിട്ട്. അതെ അർജുൻ ബ്രോ, വെറുതെ സ്പാം ചെയ്യല്ലേ. Then holiday bro, പിന്നെന്തൊക്കെയാണ്? Phelps, Rusty, thanks for coming. Can you blood type the shoes that my bag? Rusty, ഇതാണ് Rusty, you know. Sure. സുഖം സുഖം. I'll be in the Happy. report, but I'm Happy assuming about you know that. the details now. Please. Cause of death is strangulation. Correct. Yeah, take a look at the samples on the bench. ഇതാണ് റസ്റ്റി, ഇതാ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ള. റസ്റ്റി ബ്രോ, റസ്റ്റി അൻവർ ബ്രോ പറയൂ. നമ്മ റൈഡർ പ്രൊവൈഡർ, അത് തന്നെ സാധനം. ഡോക്ടർ റസ്റ്റി അല്ല, നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ള ആളാണ് റസ്റ്റി.
the normal uses for that kind of rope? On boats, mooring lines. Correct. Although Ray says that they're sometimes used as bell ropes in churches. Hello Tony എന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ hello Rusty. Rusty doctor അല്ല. So are we looking for a sailor or a minister? Well, in my experience, sailors seem to have the greater libido. Was Mrs. Muller criminally attacked? No external or internal traces of semen. Thanks, Mal. Anything else comes up, you let us know. So it's not a rape attempt. Bro, I stupid. എന്ത് പറ്റിയാ കിട്ടോ? What happened? എന്ത് പറ്റി? I spilled water into UPS. Oh no. Then എന്നിട്ട് ഒന്നും പറ്റിയൊന്നുമില്ലല്ലോ. Exactly the habits. Akito, എന്തൊരു പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ലല്ലോ. It's working, right? Good man, professional, diligent. If you're ആ working with തുടച്ചുകളാ pro, it's Akito. easy to overlook the grim realities of a place like that. Funny job, Dad. God is with me, nothing short. Oh, nice. No, you don't want to join their work. പേടിച്ചു പോയി, like മൊത്തം കത്തിപ്പോയാണ്. Man can get awfully lonely rattling around a joint full of corpses. Rusty, that's like something out of the pulps. Been reading the same ones as me? I thought you were usually too drunk to get through a magazine. You know, if I close one eye and squint, you can just about make out the print. Calling all cars. Citizen reports officer needs help. Shots fired and officer down. 6th Street and Ledley Place. 6th Street and Ledley Place. Unit to handle code 3 identified. My head almost dead. ഞാൻ അത് കേട്ട് ഞാനും സാഡായി, ലൈക്ക് എന്താ പറയാ, എല്ലാം പോയോന്ന് വിചാരിച്ചു. ഹാപ്പി ദാറ്റ് നത്തിങ് ഗോഡ് ഹാപ്പൻ, ലൈക്ക് നത്തിങ് ഹാപ്പൻ, ലൈക്ക് സോ ഹാപ്പി. ഒന്നും പറ്റിയില്ലല്ലോ. ആക്കിട്ട് ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. പേടിപ്പിക്കല്ലേ, എനിക്കും പേടിയാവും. ലൈക്ക് ഇവിടെ എന്തേലൊക്കെ സംഭവിച്ച അയ്യോ സീൻ. ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു.
ഇവിടെ എന്തോ കാറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ? Now I know, I'm pretty sure Senator will take out the high drive thingy from the Twitch. ഓ ശരി, അതാണോ വെള്ളമായത്? ഓ ഈ കാറിൻ്റെ നോക്കാനായിരുന്നു ഇവിടെ വരേണ്ടത്. Hey, you guys from homicide? Right here. This is the car? Yes, sir, detective. Have you looked it over? Superficially. All right. Search the I car. was told to wait for you guys. Thanks. We'll take it from here. Blood and skin samples. We better get Ray Pinker out here. The overalls are stenciled HM. Muller is a mechanic. Wonder what Eli does for a living. It's from Chrysler. Could be important. ഇന്നലെ എബിറ്റ് ബീച്ച് വന്നു. യെസ്, സൈബ്രോ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ്. പുള്ളി സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഒക്കെ വരാറുണ്ട്. ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. എൻ്റെ ഫ്രണ്ടായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ പറ്റുണ്ട്. അതെനിക്ക് ഇവിടെ അമ്മ വന്നതാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ വലിയ നിലയിലാണ്. സോ ഹാപ്പി. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? I need interrogation set up at Central for both suspects being held in the Muller homicide case. Certainly, Detective. I'll get in touch with the watch commander. Thanks, ma'am. സംതിങ് ഇവിടെ എന്തോ ഉണ്ട്. ഇനി എന്തോ ഉണ്ട്. I should get back to my beat, Detective. Look, I'll help all I can, but I don't want to be given the third degree. Advice? Back to Central, Phelps. One of these assholes will break under interrogation. I guarantee it. അങ്ങനെ ബാക്ക് ടു സെൻട്രൽ. 1 second.
Sorry. I'm extremely sorry. It was an urgent call. Work call. So, sorry. ചത്തോടെ ചെയ്ത് ഡോറ ഐ ബാക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കില്ലേ. അറിയാലോ ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ബിസിയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു മാസം. മാർച്ച് ഒരു പകുതിയൊക്കെ ആയതിനു ശേഷം ഞാൻ നന്നായി ഫ്രീ ആവും. ഓക്കെ, ഞാനിങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നല്ലോ ആദ്യം, നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നല്ലേ. 2-3 മാസം മുൻപൊക്കെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക്. ഞാൻ 2 മാസം മുൻപൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെയല്ലല്ലോ. ലൈക്ക് ഒരു സ്ട്രീം ഇരിക്കുമ്പം കോൾ വന്നാൽ അടിക്കില്ല. ലൈക്ക് ഞാൻ ബട്ട് ഇത് വർക്ക് കോളും കുറച്ച് കോൾസൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞാൻ ടൂം ഹിറ്റ്മാൻ ഗോഡ് ഓഫ് പറയാം AC അങ്ങനെ ടൂം റൈഡർ ഹിറ്റ്മാൻ ഗോഡ് ഓഫ് കോൾ ഡ്യൂട്ടി എല്ലാം കുറേ ഗെയിംസ് കളിച്ചു. നൈസ്. GG കൊള്ളാം. ഇവിടെ സംതിങ് എന്തോ ഉണ്ട്, എന്താ നോക്കട്ടെ. ഇയാളെന്തിനാ ഇവിടെ വൃത്തിയാക്കുന്നത്? ഇതിലിനി എന്ത് നോക്കാനുണ്ടോ? ഈ കയറ് തന്നെ സംഭവം. ഈ പ്രയോറിറ്റി ടു വർക്ക് വിൽ ബി ഹിയർ. ഷെയിം ബ്രോ, ബട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവണ്ടേ. ലൈക്ക് ശരിയാക്കാം, എല്ലാം ശരിയാവും. We'll see. I say we make Rooney for this. I think we should lay it on him. He was near the car, he had her jewelry, the DA will love him for it. Even if he didn't do it? Who cares whether he did it? You have kids, Phelps? He needs to be taken permanently out of harm's way. And we let Mueller slide? For a while. He gets a free pass for now. I don't know about this. My gut says Mueller. We caught him trying to destroy evidence in his backyard, and that was his car with the bloody tools in it. I never said it wasn't Mueller. Hell, he probably killed his wife, deprived that poor kid of a mother. But he's not in immediate danger to anyone else. Rooney's a threat to every kid at Belgium. He's a peeper, Rusty. We can pick him up for something else. You really want to run that risk? Send their children to Sunday school and take them to church. America is a lucky country, and California is one of the finest jewels in the ആരാണെന്നൊരു ഐഡിയ ഇല്ല. ഞാൻ കളിച്ചുള്ള ഗെയിമിൻ്റെ പേര് പറയാം. കളിച്ച എല്ലാ ഗെയിമിൻ്റെ പേര് പറയണം, അത്രയുണ്ടോ? നൈസ് നൈസ് നൈസ്. അവിടേക്കായിരുന്നു പോകേണ്ടത്.
Better not go soft on me in here, Phelps. We'll work the evidence, Rusty. Let him do the rest. I'm thinking of moving up to a 45. Are they ready? Bowlers in 2 and the perverts in 1. Get in there and get a conviction. Mary says he'll sing. Only if I guarantee he won't. Boys, you've really come through this time, haven't you? I don't care. I don't go in for letting gangsters out scot-free. Captain, we were on our way to interview Eli Rooney. Yes, Phelps, I know. This particular fiend is an old acquaintance. I have tried to reaffirm his belief in the wrathful and terrible God. Whichever way it goes, I'll be dealing with it personally. You look like you've had it rough. You see me asking for your sympathy, boy? You're down on your luck, Eli. I had worse. Family roadkill during the Dust Bowl. But you have a job. A parolee has to have a job, correct? I had me a job down in San Pedro. I'm looking for something new. What kind of job, Eli? Working fishing boats, odd jobs around the boatyards. Pretty good with my hands. You ever tie up any of your victims, Eli? It's not a nice thing to go call them that. What would you call them? I can't say. I learned a long time ago not to go talking about the things I like. Talking about it just seems to get people's dander up. Answer the goddamn question, Rooney, before I brain you. See what I mean? Short answer is yes. You have any preference regarding rope, Eli? I know a good rope from a bad rope, if that's what you mean. That's not what you mean, is it? Any old rope will do me fine. You're lying, Eli. You're a creature of habit. You just get out of jail and you're back to your old ways. You use a specific type of rope. That may be the case. But you got nothing that says I used a rope to hurt that woman. I think you should let me go. Well, is there some money coming my way for finding that butterfly? You killed Mrs. Moeller and stole her jewelry. That ain't so. I ain't done nothing like that. എനിക്ക് പണി പാളി കേട്ടോ മൊത്തത്തിൽ പോയി. You have no job. സംഭവം എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി. You live by the smell of things, and you need money. You've been in trouble before, Eli. Who do you think a jury will believe? I've been in trouble for other things, but I ain't never killed no one. I saw that car coming to the parking lot late last night. Man got changed there and put his coveralls in the trunk. I saw him drop the butterfly in the lamplight and he strolled out, cool as you like. And I went over and I picked it up. I don't like you, Eli. I think you're an evil man. I think you try to pass off your pain to other people. I can't make you for this case. But my consolation is that I don't think you will be out of prison for very long. You can count on it, shitbird. By the way, Eli, the captain and the hat squad would like to talk to you next. Any idea what they might want to talk about? For my money, Hugo Muller's our #1 suspect. The evidence is solid. I think it's time we hit him with it. Now some sort of pushed off me at the grand jury. Things was drawn out. That was good. Here's where we stand, Hugo. Your next-door neighbor heard screaming coming from your house. You were burning your blood-stained shoes. You have no one who can confirm your whereabouts last night. Your daughter says you're a violent man. We have everything we need to send you to death row, and all you have to say for yourself is, I didn't do it. I swear I didn't kill him. Give me that lie test, I can prove it.
Why did you burn your shoes, Hugo? Because I knew you'd never believe me. You're full of shit, Hugo. You want us to feel sorry for you? We feel sorry for your wife. The blood came from the wound in your wife's head. Why would I lie? You can check at the workshop. You don't want to catch the real guy. No, adalla. You just want to blame me. No, why? Your wife was beaten with a tire iron, Hugo. An appropriate choice of tool for a mechanic. I know nothing about any tire iron. You're lying, Hugo. You're gonna have to come clean on this. You got no proof. We have proof. Your wife drove a Chevrolet, Hugo. What make of car do you drive? A Chrysler Airflow. So I guess that explains why the tire iron that killed your wife came from a Chrysler. You know anything about ropes, Hugo? As much as the next man. I was a scout. I learned some more in the Army. You know anything about braided ropes? Some. They're mainly used for mooring lines, hawsers, you know, that kind of stuff. We don't have much use for them in the machine shop. We use chain hoists. We found your wife's car. Someone parked it at the school late last night. Do you have anything to say about that? It wasn't me. Where do you keep your work clothes? I keep them at work in my locker. Enough lies, Hugo. Your overalls put you at the scene of the crime last night. My overalls are in the laundry of my house. Green overalls, bloodstained, with the initials HM, found in the trunk of your wife's car. They can't be mine. Why, Hugo? Because if they were yours, they'd be in the incinerator too? Hugo Mueller, I'm charging you with the murder of your wife. You'll be arraigned and taken before a grand jury. Book him, Rusty. With pleasure. Yes. I have to say I'm disappointed. I stood in front of a troop of reporters and made promises. Promises of swift and fearful retribution, and you bring me an armful of vagary and happenstance. You made the department look bad, lad. Do it again and your career as a policeman will come to an abrupt and ignominious end. You two are back on the streets. Find street criminals, roust them, beat them, and restore some fervor to your police work. Your next case will come when you provide my faith in your abilities. Now get out of here! Tony Bali. മര്യാദയ്ക്ക് എന്താ പറയാ പോയിരുന്നെങ്കിൽ Two regular army. Lieutenant! Belt, we've been over this. That sniper barely missed you back on the beach. Until the mission is over, there'll be no more saluting or signs of rank. I'm in charge here, Medier! Do you wish to interrogate the prisoners? No, they're beat. Why they look so sullen? Wondering why we haven't killed them yet. There's no greater shame than being taken prisoner. Get this, Golden Boy actually seems to know what he's doing. あなた方の階層と名前を名乗ってください。第44大部隊所属兵だ。
See that, boys? He slapped that Jap right upside the head. It was merely to remind him of his place. His shame was the tone of voice that he used with a superior. I respect the Japanese, Corporal. Respect, we're here to kill the sons of bitches. You know why we're fighting the Japanese, Private? With respect, sir, these bastards attacked Pearl Harbor. And why did they attack Pearl, Private? Because they hate the US of A and our way of life. They attacked the US because we cut off their oil. What would we do if another country denied us the gas to run our cars? Like, നമ്മുടേത് പോരായിരുന്നു, നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് പോരായിരുന്നു. Okay, the silk stalking murder. Ah, Phelps. I was just discussing with Finbar here how well you were doing. I see. Yeah, my real name. You can just forget all about it. You boys have a new case. A poor Hispanic woman murdered near City Hall and left lying naked in an alleyway. Another naked woman, sir? Yes. We seem to have had quite a run of them since the Dahlia fiend first struck. Phelps is politely trying to hint that he thinks that Mendez case is hopeless. Well, young Phelps, you win some and you lose some in police work. You're happy with the Mueller case, sir? Over the moon, boys! The DA couldn't be more pleased with the evidence, the witness, like an alibi. Now, get out there and catch me loose. You have the address? It's the alley off the lease of between Los Angeles and Alameda. You're kidding. The next one will be opposite Central Station. Count yourself lucky, Bob. Most guys would kill to land a case so close to their desk. Yeah. It means they can pop in to hit the office supply of hooch whenever they need it. You know, that ain't a bad idea. That is not a bad idea at all, though. Detectives, they're ready to start the show. I'll take you through. Oh, for Christ's sake. Brothers, Pinker? Cause of death is pretty apparent. We thought we'd best wait for you when you're ready. Is the blood. Another wedding ring torn from the finger. No skin or the fingernails. Oh. It's like. Huh, this is a matured game. Only 21 years old. But why the library card? Did he want us to find it? Lacerations on the neck would indicate a great deal of force. Kiss the blood, E.D. ഒരുമാതിരി murder ആയിപ്പോയല്ലോ. I'm not convinced about Mendez. The best way to get away with murder is to pin it on somebody else. I'll bet a month's salary this is a copycat. Strangled, battered, Yeah. We know the MO. So does every jerk who kills his wife and girlfriend looking for a way out. I've spoken to Brown. He still believes the Dahlia perp has medical experience.
4 women, all murdered, all put on display, all with messages. Mueller had no message. Look, Phelps, this is getting us nowhere. Anything for us to go on, Mal? Head injuries from contact with road, bruising from a small man's shoe, further blunt force trauma to the occipital region at the base of the skull. Could have been fatal, but clear signs of strangulation would seem to rule it out. Lipstick appears to be a similar color to the other cases. I'll see if I can nail down a brand. If she took a blow to the head like the others, she was probably unconscious when strangled. എന്തുവാ issues? Never the same, are they? May as well follow the trail. Phelps, you'll want to come and take a look at this. Antonia. Same as a library card. Arjun bro, Andar bro, ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ സ്റ്റീം അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടോ? ഓഫ് കോഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ലൈക്ക് എനിക്ക് ID പറഞ്ഞുതരാം. So I can make your friends. Blood. Proximity to the scene, plus the blood stains. No way is this coincidence. ചുമ്മാ We kept the area pristine for you boys. Let's check it out. Arjun Karthik, Arjun bro. Key. House keys strung up like bait on a hook. It will reduce my gaming performance. ഷഹീം ബ്രോ, എന്നാലും ഷഹീം ബ്രോന്റെ സ്റ്റീം ID പറഞ്ഞ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ചാറ്റ് മിസ്സാവൂലേക്ക്. ഷഹീം ബ്രോ ഒന്ന് അവരുടെയും ചോദിക്കണേ, അൻവർ ബ്രോയുടെയും ഒക്കെ. അർജുൻ കാർത്തിക്കിന്റെ അവരൊക്കെ കുറെ ഗെയിംസ് കളിച്ച സ്ഥിതിക്ക് they should have Steam. That's got to be a code or a cipher. I'm a normal player, but Arjun bro കളിക്കാത്ത ഗെയിമില്ല. എന്നാലും സ്റ്റീം like just to make friends, you know. Where are you taking us? നമ്മളൊരു സൈക്കോ ആണ്. അവൻ ട്രയൽസ് വിട്ടിട്ടുണ്ടാവൻ. Yep.
clearly wants us to find these things. He's left them for us. There you go, Phelps. You got a new MO. I told you it wasn't our guy. Or he might just be getting more confident. Enameled and gold-plated. This was precious to her. എങ്ങോട്ടാ കൊണ്ടുപോകുന്നത്? ഇത് ബ്ലഡ് അല്ല. Looks as though the killer was decorating with this. Okay, blood തന്നെയാണ്, പക്ഷെ ഇത് വെച്ചിട്ട് കാണിക്കുന്നു. Son of a bitch wants her identified. Mrs. Antonia Maldonado, 712 North Hill Street, downtown. Psycho. Let's go to her residence. അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ സ്റ്റീം ഐ ഡി തരാം. ഫോർ ഓണർ, ഓഫ് കോഴ്സ് ഫോർ ഓണർ നമ്മൾ സ്ട്രീം ചെയ്ത് തീർത്താ. ഒന്നുകൂടി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം. എനിക്ക് സ്റ്റീമിൽ വേണ്ടിയിരുന്നു ഫോർ ഓണർ. ലോഡിങ് ടൈം നോക്കിയാൽ ഫോർ ഓണറിൻ്റെ കുഴപ്പം. അർജുൻ ബ്രോ, അനൂർ ബ്രോ, എനിക്ക് സ്റ്റീം ജോയിൻ ചെയ്യണം. നമ്മുടെ സ്റ്റീം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി. എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് അയച്ചാൽ മതി. അതിൽ എന്നെ കാണാം. ഞാൻ പിൻ ചെയ്യാം. അവിടെ ഉണ്ട്. It was Mrs. Maldonado, right? That's affirmative. Right, so then there's a husband we should be looking for. Get him, we've closed the case. Rusty's razor, of course. I don't want to question your tried and tested techniques, Detective Galloway, but doesn't the DA require sound casework before he'll close the book? He's got a confession, and, you know, there's ways of getting it. I'm sure. All units, officer needs help. 211 and shots fired. 391 Broadway, Mallory's Cafe. 391 Broadway. Unit to handle code 3, identify.
നമ്മളോടാ കളി. എൻഗേജ് ടീം ബാറ്റ്മാൻ സീസൺ 2 കളിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നും കൂടി സിസ്റ്റം കളിക്കാൻ പോകുന്നതിനെ പറ്റി എന്താ അഭിപ്രായം? ഓഫ് കോഴ്സ് ഗോ ഫോർ ഇറ്റ്. വെർത്താണ്. I'm sorry. Can I help you? LAPD, ma'am. Detective Phelps and Galloway. Does Mrs. Maldonado live here? Yes, she does. I'm Mrs. Barbara LaPente, the owner of this boarding house. Is there a problem? I'm afraid so, ma'am. Would mind if we come in? Is there somewhere we can discuss this? Of course. Follow me through to the parlor. Wipe your feet as you come in, detectives. It's this way. Mrs. Maldonado was found dead this morning. Dead? Oh, no. She can't be. I'm afraid she was murdered, ma'am. We need to take a look at her things. I can't believe it. A person seems so alive, and then they're gone. Antonia's room is upstairs, last door on the left. Thank you. We'll be back shortly. Excuse us a moment, ma'am. Hey, Cole, let's get moving. ലാസ്റ്റ് ഡോർ നല്ലോണം. A smashed window explains why the place looks tossed. So someone broke in using this thing instead of a crowbar. I wonder where it was taken from. Charm bracelet wasn't among the crime scene evidence. Thank you, Shahim bro. Join ചെയ്തു, but I don't know how to add friends. ഞാൻ നോക്കാം. ഷഹീം ബ്രോന് സ്റ്റീം നെയിം പറഞ്ഞാൽ മതി. Then ഷഹീം ബ്രോ ജോയിൻ ചെയ്തു. നവനീത് ബ്രോ, അർജുൻ ബ്രോ, അൻവർ ബ്രോ ജോയിൻ ഗൈസ്. ലൈക്ക് നിങ്ങളല്ലേ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ, സോ നിങ്ങളൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്തില്ല എങ്ങനെയാ? മെമ്പേഴ്സ് ഓട്ടെ. ഇല്ലല്ലോ, സ്റ്റെൽത്തിലോട് ഇല്ലല്ലോ. ഇല്ലല്ലോ. ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ ഗ്രൂപ്പിൽ വരേണ്ടതാണല്ലോ. ഓക്കെ, അത് ഗ്രൂപ്പല്ല, ചാറ്റിലാണ് ജോയിൻ ചെയ്തത്.
ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യും. അത് ചാറ്റാണ്. ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് ഞാൻ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. You don't know anything. Nah, you're not boomer or anything. You don't know. That's very like that doesn't mean you're a boomer like that. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ അങ്ങ് അറിഞ്ഞു വരും, അത്രേ ഉള്ളൂ. യപ്പ്. അർജുൻ ബ്രോ എന്താ അവോയ്ഡാ നോക്കിക്കേ. ഞാൻ സ്റ്റീമിലില്ല. അവനിതുപോലെ സ്റ്റീം അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയേക്കും ബ്രോ. യാ, ഇറ്റ്സ് ഗുഡ്. ഗെയിമേഴ്സ് ആയ സ്റ്റീം അക്കൗണ്ട് വേണം. അർജുൻ ബ്രോ ഇജാതി അവോയ്ഡ് സ്റ്റീമിൻ്റെ കാര്യം ചോദിച്ചിട്ട്. എനിക്ക് ഡൗട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ ഗെയിം മൊത്തം പറ്റിക്കായിരുന്നു എന്ന് ഡൗട്ടുണ്ട്. കാരണം സ്റ്റീമിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പം അർജുൻ ബ്രോയും അൻവർ ബ്രോയും കാണാനില്ല. ഞാൻ അത് വായിച്ചു നോക്കട്ടെ. We have some questions, ma'am, if you're up to it. Yes, Detective. I'll do my best. Do you have any idea who might have wanted to hurt Mrs. Maldonado? That rat of her husband, Angel. She was serving him divorce papers. If I killed every wife that served me papers, I'd be a mass murderer. Are you being flippant, young man? No, ma'am. What can you tell us about Angel Maldonado? She married him when she was 17. He was cruel to her, very cruel. She was a good girl, little on the religious side, but a good girl. True. What time did Antonia go out yesterday? She left around 9. Do you know where she went? No, I have no idea. She was a good girl, but she didn't confide in me. Come on, Mrs. Lepenti, you must have some idea. Maybe a movie? Maybe church. She was a very religious girl. Teta. Sus. You've had a break-in? No! That can't be true. You're being economical with the truth, Mrs. Lepenti. What do you have to hide? I have no idea what you are talking about. So Antonia lost her keys and used an iron bar to jimmy the back window? I
heard a noise in the early hours of the morning. I thought it might be a raccoon at the milk bottles. It'd be very bad for business if this news got out. I have a reputation to protect. Antonia and her husband were estranged? Yes. She moved here after she separated from her husband 2 months ago. But Antonia still wore a wedding ring? She wore the wedding ring and a necklace. She always wore a religious necklace. That's about all of her jewelry. What about her bracelet? I don't know anything about a bracelet. In her wedding photo, she's displaying a charm bracelet. That thing? She never wore it. He gave it to her. She always kept it in that wooden jewelry box. Thanks, ma'am. You've been very helpful. Pay a call to that husband of hers. Lock him up and throw away the key. I said it right from the start. We should come down hard on the husband. Let's check his place out. എന്നാലും എനിക്കെന്തോ ഷഹീം ബ്രോ സത്യം പറയാ എനിക്ക് ലൈക്ക് അറിയില്ല ലൈക്ക്
യാ ഞാൻ വന്നു. യാ ഷഹീം ബ്രോ. ഞാൻ വന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നല്ലേ ഷഹീം ബ്രോ നാളെ ഒരു പ്രത്യേക ദിവസമാണ് ലൈഫിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യും. അൻവർ ബ്രോ എനിക്ക് സ്റ്റീം ID ഇതാ, ഐ വാണ്ട് ടു ചെക്ക്. അതുകൊണ്ടാ അൻവർ ബ്രോ കളിച്ച ഗെയിംസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കാണാനാ, അതിൻ്റെ അവേഴ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനാ, ചുമ്മാ അച്ചീവ്മെന്റ്സും ഒക്കെ. It's a fun thing, you know. I've been through 3, no big deal. After a while. പിന്നെ അർജുൻ ബ്രോ എന്നെ ലൈവ് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് ചാറ്റ് ചെയ്യാ. But Angel, he's a young Latino man. It would hurt his sense of who he is. He'd see himself. എന്നെ ജാതി അവോയ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഞാനും അവോയ്ഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. Then she fronts him and he snaps. Works for me. That makes Angel a killer as well as a piece of shit. ഷഹീം ബ്രോ ഫ്രീ ആകുമ്പോൾ ഒന്ന് ഡിസ്കോഡ് പറഞ്ഞേ, നമുക്ക് കുറച്ച് സംസാരിക്കാനുണ്ട്. ഡോറ വെൽക്കം ബാക്ക്. ഡോറ വെൽക്കം ബാക്ക്. ചാറ്റിലുള്ള ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ചോദിക്കുമോ അർജുൻ ബ്രോയോട് എന്താ ഞാൻ പറയുന്ന മൈൻഡ് ചെയ്യാത്തതെന്ന്? പുള്ളി ഞാൻ പറഞ്ഞതിനൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല. പുള്ളി എന്നെ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക, ലൈക്ക് ലൈവ് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കാണുന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. That's not the way. Phelps, this could turn ugly. Forget about knocking. Let's take our boy by surprise. Hey, what the fuck? LAPD, motherfucker, you're under arrest. I got a hundred. Look, stand down now. I got this. Damn, they got some decent shots in there. Cuff these sons of bitches, Phelps. LAPD, you two are under arrest. Call for some backup, Finbar. Galloway, badge number 564. I need a prowl car at the apartment building 330 North Hill Street. 2 suspects need transporting to Central. Your wife has been murdered, Angel. Antonia? Oh God, no! Where were you last night, Angel? I was here with my brother the whole night, God damn it! You think I could kill my own wife? Of course you will like us. സീനായിരുന്നു. താനോസ് അണ്ണ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. താനോസ് അണ്ണ വെൽക്കം. And Phelps, I don't care that you just got smacked in the head. You don't call me Finbar. Just picked fruit market. I wonder if Angel gets all his groceries from this place.
Sorry and at house and എന്താണ് പേരിൽ ഹൗസ് അല്ല പേരിൽ അറ്റൻഡ് ഹൗസ് ഒന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. അഗത ക്രിസ്ത്യൻ നോ ലൈക്ക് 2D ഡിറ്റക്റ്റീവ് ഗെയിം എനിക്ക് അറിയില്ല. ഡോറ ലൈക്ക് എനിക്ക് ലിങ്കോ അല്ല അയക്ക് ഡോറ അതിൻ്റെ സ്റ്റീം ലിങ്കോ എനിത്തിങ്. വാട്ട് വെർ യു ഗോയിങ് ടു സേ അബൌട്ട് അല്ല ഷഹീം ബ്രോ നമുക്ക് സംസാരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതാ. നമുക്ക് ഡിസ്കോഡിൽ സംസാരിക്കാനുണ്ട് അത് പറഞ്ഞതാ. മീ ലിറ്റിൽ സാഡ് ആൻഡ് അബൌട്ട് PC ഗെയിം. PCൻ്റെ എന്ത് പറ്റി? എന്തുണ്ട് ഇതില്? El Dorado. EMI എടുക്കാൻ 23 വയസ്സ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. EMI ഒന്നും എടുക്കണ്ട താനോസ് അണ്ണാ, അത് പിന്നെ എടുക്കാം. ലൈക്ക് ലെറ്റ്സ് വെയിറ്റ് യു നോ. സീനില്ല, റെഡി ക്യാഷ് ഒപ്പിക്കാൻ നോക്കട്ടെ. യെസ്, അതെ, വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇറ്റ്സ് വർത്ത് യു നോ. യെസ്. Shut. Great. We'll need to come back later, Phelps. Maybe somebody here saw Antonia the night she died. You don't think it's strange that all these murders are happening to girls who've been out drinking? No. A broad drink, she gets a bit tight, she starts mouthing off. This leads to that, and shit. I'm planning to buy a lap. I'm thinking to buy a PC. അതാകുമ്പോൾ ഫ്യൂച്ചർ അപ്ഡേറ്റ് അതെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാം. യെസ്, അതെ. What can I get you? LAPD. Detectives Phelps and Galloway. Diego Aguilar. How can I help? You worked the bar last night? Yeah. Me and a temp guy from the agency. Did you have a woman in here last night? 21 years old, Hispanic, drinking heavily? We have a lot of ladies like that in here. But yeah, I know who you mean. Antonia Maldonado. What did she do? She was murdered last night. Oh, shit. Do you know her well? Was she a regular? Hell no. She was good and tight last night, complaining about her old man. It's a story you get used to working in the bar. She was so hammered last night, she left a letter on the bar. I'll show you. Sam is taking me to concentration. A waitress. I have another spoon. അടിപൊളി. ലേറ്റീസ് കുറച്ച് പേർ റിച്ച് ടീംസാണ്
കുറച്ച് എമൗണ്ട് കടം ചോദിച്ചാൽ എന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇല്ല, Divorce papers. ഇപ്പോൾ ഇല്ല. ബട്ട് യാ, അത് വേണം ഞാൻ പറയില്ല. ടൈം എടുക്കട്ടെ താങ്ക്സ് അണ്ണ, ടൈം എടുത്ത് സെറ്റാക്കാം. വായിച്ചു നോക്കാം. ഡോറ ഓക്കെ, ഷുവർ ഷുവർ. ലൈക്ക് ഒറിജിനൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്ക്, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ വഴിയില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, on the 8th day of August, for her petition to do the command and angel, though she said defendant that setting aside all other business and excuse whatsoever, you be and appear in your power person at the Central District Court of the Superior Court of the State of California on Wednesday, the 17th day of September 1947, next to answer the petition of divorce. Okay, nice. I mean, not nice, but still, yeah. From the bonds of matrimony on the grounds of 12 bought by said Antonia Maldonado, and to show cause, if you have any by the said plaintiff Antonia Maldonado, your wife should not be divorced from the bonds of matrimony. Witness Holland Brantham, judge of our said court of California, the 11th day of August in the year of our Lord 1947. Okay. ടൈം എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഞാനിപ്പോൾ PC എടുക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ഫോൺ ഇതുവരെയായി മാറ്റിയിട്ടില്ല. ഫോൺ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഫോണൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തോ? ഫോണൊക്കെ അത്യാവശ്യമാണോ? PC നമുക്ക് ശരിയാക്കാം. അർജുൻ കാർത്തിക് പോകണ്ട, ഞാൻ ഹൈഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അർജുൻ കാർത്തിക് എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഒന്ന് മാറ്റട്ടെ. ഞാൻ ഫോണിൽ എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് കയറട്ടെ. ഇപ്പോൾ ഹൈഡ് ചെയ്യാം. ഹൈഡ്. Can you remember what jewelry she was wearing? She had a necklace. Some kind of religious thing, I think. The temp guy would have more of an idea. She took the beer he served her and cried into it all night. What time did she leave? Can't say for sure. Did she leave with anyone? No. She wanted a cab, but my payphone ain't working, so I couldn't call her one. അതല്ല. Did Antonia say where she was going when she left? She said she was gonna serve the papers on the husband. Said that would take the smile off his face. If you ask me, she was scared, and the drink was for Dutch courage. Did she attract any interest? An extremely drunk young woman? What do you think? She managed to scare them off, though. Thanks. You've been a big help. No problem. Hey, get the guy, will you? We'll do our best. One last question. What size shoe do you take, Mr. Aguilar? A broad 9. I have white feet. A waitress, can I have another spoon? Damn it, can you be a compliment? മസാല ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് താങ്ക്സ് അണ്ണ, എല്ലാം സെറ്റാക്കാം. അതെന്തിനാ ഹൈഡാ? ഓക്കെ, ഹൈഡ് എന്തിനാ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇവിടെ കുറേ ഗെയിംസ് കളിക്കുന്ന അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് അർജുൻ കാർത്തിക്, ഞാൻ ചോദിച്ച ഒരു കാര്യത്തിന് പോലും പുള്ളി റിപ്ലൈ ഇല്ല. ലൈക്ക് പുള്ളി ഇത്രയും ഗെയിംസ് കളിച്ചതിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞു. സ്റ്റീം അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടോയെന്ന് വെച്ചു, റിപ്ലൈ ഇല്ല. ഉണ്ടെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു സ്റ്റീം ഗ്രൂപ്പിൽ. സ്റ്റീം അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യില്ല. ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ സ്റ്റീം ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഇട്ട് അതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നില്ല. വെറും തള്ളാണോ എന്ന് എനിക്ക് ഡൗട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കുറേ പേരെ കണ്ട് പരിചയമുള്ളതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ്. ചുമ്മാ തള്ളും, ചുമ്മാ കുറേ പേരെ പരിചയമുള്ള, കയ്യോടെ പിടികൂടുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറേ പേരെ. അപ്പോൾ എന്നെ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, സ്റ്റീമിൻ്റെ കാര്യമേ പറയുന്നില്ല. എന്നെ ലൈക്ക് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒന്നിനും മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല.
ലൈവ് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ചാറ്റിലിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയത്. ഇജാതി തള്ളു. ലൈക്ക് ഒരു പ്രൂഫും ഇല്ല. ലൈക്ക് ചുമ്മാ തള്ളുക. എന്നിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റീമിൻ്റെ കാര്യം ചോദിച്ചാലൊന്നും ഒരു റിപ്ലൈ ഒന്നുമില്ല. ഷഹീം ബ്രോ അങ്ങനെ ഷഹീം ബ്രോ ഭയങ്കര ഡൗൺ ടു എർത്ത് പേഴ്സണാണ്. പുള്ളി ഇങ്ങനെ ഇതെല്ലാം കേട്ടിരുന്ന് പുള്ളി ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. പുള്ളി എങ്ങനെയിട്ട് ആക്കുക, ഞാൻ ഈ ഗെയിം വിളിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് പുള്ളി ഇരിക്കുന്നത്. ആയിക്കോട്ടെ, കുറേ ഗെയിംസ് കളിച്ചിട്ടുള്ള ആളായിരിക്കാം മേ ബി. പക്ഷേ ജസ്റ്റ് സ്റ്റീവിൻ്റെയോ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചോദിച്ചിട്ട്, ഞാനൊരു സ്ട്രീമർ, എൻ്റെ ലൈവ് അല്ലേ, ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എൻ്റെ മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ടേ അല്ലേ? റൈറ്റ്? ഞാൻ ഒരു കാര്യം കുറേ നേരമായിട്ട് ചോദിക്കുമ്പം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എനിക്ക് അതിന് റിപ്ലൈ തരണ്ടേ? സ്റ്റീം ID തരാൻ പറ്റില്ലേ വേണ്ട, അത് ഓരോരുത്തർ പേഴ്സണൽ ഇല്ല. പക്ഷേ തരാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ അത് അതുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയുക, അല്ലെ അങ്ങനെ അല്ലാതെ ഇത് ഡോറ ഭയങ്കര സസ്. Something is missing. One second. എനിക്ക് അറിയില്ല താനോസ് അണ്ണാ, പക്ഷെ എനിക്ക് എന്താ പറയാ, ദേഷ്യം ഒരു പുള്ളി എന്നെ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതാണ്, പുള്ളി എന്നെ മൈൻഡേ ചെയ്യുന്നില്ല. ക്രാക്കഡായി കളിക്കുന്നതായിരിക്കും അല്ലേ? അല്ല, ക്രാക്കഡോ അതിൻ്റെ ഞാൻ ചോദിച്ചില്ലല്ലോ. ബട്ട് പുള്ളി എനിക്ക് റിപ്ലൈ തരുന്നില്ല. അതാണ്. ഞാൻ വിട്ടു. ഒരു കാര്യം ചെക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക. 1 second. CB ഡോറമോൾ അയ്യർ. അതെ ഡമ്മിട്ട് നോക്കണമെന്നാ. ഇല്ല, കോള് വന്ന് കാണും. ഇത് ഇന്നൊന്നും അല്ല ഡോറ. I've been noticing this for days. ആ BGM സീനാണ്. ശ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുള്ളിയാണ് മ്യൂസിക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. What do you want? LAPD. We're making some inquiries. Make it quick. I work nights. So you weren't home last night? No, I was at work. You know nothing about Mrs. Maldonado fighting with her husband? Those two? They're always screaming the place down. Thanks.
റൂമിലൊന്നുമില്ല ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. No good. Nobody here. Hey, sorry about that. I'm playing with my kid. LAPD, were you here last night? Yeah. My wife and I are separated, and I had the kids last night. I put them to bed early and went to bed myself. Thanks. Hello. LAPD, ma'am. Did you hear a disturbance last night? Yes. Yes, I did. Mrs. Maldonado lit out of here, and her husband ran out after her. You saw this, Miss? Aranda. I had the door open a crack. Did you see Mr. Maldonado come back inside after he ran out? No. I didn't. Thanks. We'll be in touch. It's a good clue. വെയിറ്റ് ഇപ്പോൾ വരാം. ഓക്കെ, പോയിട്ട് വാ താനസണ്ണ. ഇപ്പോൾ സുഷിൻ ശ്യാം, അന്നും ശ്യാം ഇന്നും ശ്യാം. അതാണ് ലൈക്ക് സുഷിൻ ശ്യാം ആണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. അന്ന് ചെയ്തതും ഒരു ശ്യാം തന്നെ. സീൻ നൈസല്ലേ? കളിയക്കാരെടുക്കാം. താനോസണ്ണ ഫ്രം ചുരുളി ആൻഡ് മൈ നെയ്ബർ ഈസ് തങ്കൻ ലോൽ. വേണമെങ്കിൽ ടോണിയോട് ചോദിക്കുന്ന. അത് ശരിയാണ്, കൈൻഡ് ഓഫ്. ഏത് എനിക്ക് ചുരുളി കാണണം, കണ്ടിട്ടില്ല. Before that I knew nothing about virtual world. Tony, do you know that I came to know about PC games, Discord, Steam and then even I got a personal laptop at 2021. Whoa. Thanks to Corona. Corona കുറേ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് അത് മോശം കുറേ മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ട്. അതാണ്. പോസ്റ്റുള്ള തന്നാ ഇല്ല, അവൻ പോസ്റ്റ് ആയനെ. സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് 10-11 10 മണിയാണ്. എനിക്ക് ചെറിയ പരിപാടി ഉണ്ട്, സ്ട്രീം നിർത്തണം. അതെ, ചുരുളി കാണണം. ടൈം പോയത് അറിഞ്ഞില്ല. 10 മണിക്ക് നിർത്തണ ഞാനാ.
സോ ഗൈസ് ലൈക്ക് എല്ലാവരും അവിടെ ഉണ്ടോ? പത്തേകാലായി. അതെ, പത്തേകാലായി. യെസ്. സോ ഗൈസ്, സൗരഭ് ബ്രോ, ഷഹീം ബ്രോ, താനോസ് അണ്ണ, ഡോറ, ഇത്രയും പേരുടെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഗൈസ്. യാ, അത് ലൈക്ക് വി സിയിൽ വരണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഷഹീം ബ്രോ ഫ്രീ ആകുമ്പോൾ അവിടെ 9:45 അല്ലേ? 3:45 ഓക്കെ. അങ്ങനെ താനോസ് അണ്ണ ഉണ്ട്. യാ, എനിക്കറിയാം താനോസ് അണ്ണ. യെസ്. സോ ഐ മീൻ താനോസ് അണ്ണ. ഓക്കെ, യാ. സോ നമുക്ക് നാളെ കാണാം. യുനോ, സോ അതുവരെ എല്ലാവരും ടേക്ക് കെയർ. യുനോ, യാ. സീ യു ഗൈസ്. ടേക്ക് കെയർ. ബൈ.